Vale, debería entrar aquí y pillar un mapa, supongo, lo primero. Vale, esta es la ciudad de la Inquisición, ¿no? Aquí. Aquí te puedes unir o a la Inquisición o a los nativos. Y supongo que esta isla se completará cuando te unas a uno. Que este es distinto. El sistema de facciones aquí es que tu personaje es un miembro de la Inquisición, se tiene que unir a los piratas y desde dentro de los piratas se tiene que unir a los nativos o a la Inquisición otra vez. Halt! This is Puerto Isabella, under the protection of Commandant Sebastiano of the Inquisition. Well, I'm in the right place then. Just a moment, pirate. What's your business here? Busco ayuda para luchar contra el Capitán Cuervo. I'm looking for help in the fight against Captain Crow. Crow? You really think you're good enough to take him on? That's why I'm looking for help. But how do I know you're not here as one of his spies? Or maybe you're in league with the savages. The whole city could be endangered just because I let you in. You see my problem? Look, I'm not here to cause trouble. And you can prove it by paying me a good conduct fee. A good conduct fee, as proof of my good intentions, right? Exactly. Your genuine villain would try to bluff or threaten his way in. But an honest man would happily pay up and then go about his business without any trouble. Suena que alguien está exigiendo un soborno. That sounds a lot like someone asking for a bribe. I wonder what the Commandant would have to say about that. Give me a break. ¡Ojo, mi pico de oro! Empieza a funcionar. By just letting me in. All right, you can go in. ¡Ay, Dios! Mi pico de oro. Mis 40 puntos de pico de oro empiezan a dar sus frutos. ¡Ay, Dios! Gracias, Jesús. Give it a try. See that you do. Oh, and welcome to Puerto Isabella. Gracias, Jesús. Mis 40... ¿Cuántos puntos tengo? Me han salvado. Mis 48 puntos de pico de oro empiezan a dar sus frutos. They pay me to stand guard, not talk. Gracias, me has ahorrado 100 de oro. Pues nada, para adentro. Vale, Puerto Isabela encontrado. You look like a man in need of a drink. Sí. I don't know you, do I, love? It's not often one sees a new face round here. ¡Ojo, mi pico de oro! Vuelve a carrilear. ¿Y a quién tengo el placer de dirigirme? And whom do I have the pleasure of addressing? A man with manners. Now that is a very rare thing round here. I'm Sophia. A pleasure to meet you, darling. Una buena primera impresión. ¿Qué te trajo por aquí? What brought you here? Didn't have much choice, love. The old empire's in ruins. Miguel and me, we saw the writing on the wall in Caldera, so we took the first ship out. Cuéntame más sobre Arborea. ¿Arborea qué coño es? ¿Es la isla esta? No, esta es Costa Espada. Tell me more about Arborea. Well, it's a big old place, Arborea. You can find most things you need here on the Sword Coast. It's not the safest place in the world, but we've got the Inquisition to protect us. Más sobre Costa Espada. I'd like to know more about the Sword Coast. Fire away, love. Why is this spit of land called the Sword Coast? Oh, blimey, love. What a question to ask. Lore de Risen 2, se viene. I suppose, well, on the map it looks curved. A bit like the blade of a cutlass. Could be worse. They could have called it the Pork Sword Coast. Why wasn't this coast destroyed? I don't know, but just because it hasn't been destroyed doesn't mean it's not dangerous. But we've got the protectors to patrol the place. Juegazo con lore. Con buen lore, donde puedes preguntar tú, donde tiene opciones de diálogo. ¿Sabéis qué juego no tiene eso? Elden Ring. Is it dangerous? Well, there's wild animals for starters. Monkeys and jaguars and what have you. And then there's the Shaganumbi. Savages who live somewhere inland. We don't trade with them. But you let them work for you. Any you see round here are slaves, love. Joder, este juego, chaval. Este juego pasó sin ser cancelado. Como es un poco Euroyank, pero literalmente si te unes a la Inquisición, no paras de matar nativos. ¿Sabes? Que es un poco... Tío, ¿qué cojones? I could use a proper drink, yeah. Hostia. No one goes thirsty at my place. What can I do for you, love? Grog, is it? What else have you got apart from grog? Take a look, love. I'll exchange most things, but where treasure's concerned, I can pay you in gold.
Sounds pretty good. Anything else you want to know, love? You only have to ask. Vale, tesoro. What treasure can you find here? The old temples are filled with gold and jade. Statues, idols, masks. Any man brave or stupid enough to go looking for treasure can end up very rich. Or very dead? Of course, if it's gold you're after. I've got a job needs doing. It's not exactly a risk-free proposition, mind. Is there anything particular you want to trade? Well, since you ask, love, I can always use a few decent bottles of wine. Not so long ago, this storehouse wasn't guarded very well. Most of the wine got liberated. What's that got to do with me? Almost everyone round here has a bottle stashed away somewhere. If you find one, I'll pay you well for it. What'd you say? How many bottles do you need? 5 will do me, but I'll take whatever you can find. I'll see what I can lay my hands on. Good. I'll be right here, love. And if you're looking for someone, you'll probably find him here. Vamos a comerciar. Let's trade. Vale, a ver. ¿Tienes un mapa? No, nada, pero este es del tesoro. Este mapa muestra el tesoro en la playa de Puerto Isabela. Muestra el tesoro en la playa de Puerto... No, pero esto es para que me señale el mapa, probablemente. No para que abra el mapa. Lo puedo comprar igualmente, son 100. Ahí va. ¡Ah, sí lo tengo! ¡Hostia, de puta madre! ¡Ay, me sirve! Ay, pues entonces porque pone... Joder, tío, entonces ¿por qué pone el... Claro, pone mapa del tesoro y yo pensaba que era el mapa de un tesoro normal y corriente. Pero no. Vale. Te da el mapa directamente también. Vale. ¡Ay, Jesús! Gracias, tabernera. Y esto es el barco del pavo este, ¿no? A ver. Aquí no me dejarán entrar, supongo. And where do you think you're going? Manolo. ¿Al barco? On the ship? No, you're not. Orders from the Commandant. Are you going to take a break at some point? So you can sneak on? Think I was born yesterday? Swig of grog? Don't mind if I do. Now can I go onto the ship? No. Well, I'll be off then. Mind how you go. La tomas por culo y he perdido el grog. A la mierda. ¿Has probado el Vampire Survivors, Oa? Está por menos de 3 euros. Parece poca cosa, pero vicia bastante. He visto que mucha gente lo está jugando en streaming, pero no sé ni de qué cojones va el juego, porque no me he metido a ningún streaming. Sé que lo ha jugado Canegro y más gente, pero... Y tengo gente conocida que lo ha jugado, que lo he visto en Steam, que hay gente jugándolo, pero no me ha dado por mirar ningún vídeo ni nada, ni tengo ni puta idea, ¿vale? Vale, esto será almacén. A ver, Miguel, cuéntame algo. Yes, I'm Miguel, storehouse master here at Puerto Isabela. And what can I do for you? Have you goods you can sell me? No, my wife Sophia handles that. I thought you were the storehouse master. Like I don't have enough to do, all the paperwork and stock keeping. And since Alcazar instituted rationing, everything has to be double-checked. Bookkeeping's a very nerve-wracking business, you know. Anything goes wrong and it's me who gets blamed. Maybe they should pay you danger money. I just want people to appreciate how much work all this takes. People. They really are a bunch of ungrateful bastards. You said it, my friend, you said it. You seem to be a man who gets around. You could say that. There are some cargo crates lying on the beaches. Ah, vale, It's está all cogido. stuff Vale, that's been de aquí washed eran las ashore cajas. at some point. And you want me to bring them to you. Las cajas que habían en el principio de la isla eran de So esta think misión. about it. Why the rationing? Purely a precautionary measure. It's all because of that pirate Crow. Until we know how much of a threat he is, it's best to be careful. Who knows how long we might be here. What do you know about Crow? He just suddenly appeared offshore one day and attacked one of our outposts. Only Alcazar's quick action saved the colony from being looted. What did he do? Seized and sank Crow's ship. Pity about the provisions aboard. We could have used them. ¿Dónde está la nave de Cuervo? Ah, no es esta que hay aparcada aquí en el puerto. So what's Crow up to now? He's lost his ship, but he's still somewhere out there in the jungle. Pirates. There's no end to the trouble they cause. So I'd be careful if you're planning on going out there. Alcazar's playing a waiting game with him. That's why we're on rations.
This colony, quite a place. It's a foothold, really. A base to expand out into the rest of the continent. The lowest level is in the harbor, where you'll find a gate and the storehouse. It's forbidden for you to go there, though, or onto the ship. The central level's the craftsmen and pig farmers. Commandant Sebastiano and his protectors are up top in the garrison. Anything else I can do for you? Where am I allowed to go? Not into any of the buildings, particularly the storehouse or the ship. And the garrison? You'd have to see Commandant Sebastiano about that. Vale, era con quien tenía que hablar. Any other entrances into this place? A path through the valley to the central level, guarded, of course. And then there's the main gate up near the garrison. That's guarded too? You even have to ask. Esto es un herrero. Cooper. Hello? Yes, young fella. What is it? Sí, la banda sonora del juego no está mal. Intenta robarle. ¿Podría? Shiny. Ah, sí. Directamente. ¿Eres el herrero? Are you the blacksmith? Hammer, apron, anvil. Any of that starting to say blacksmith to you? Martillo delante de Yunque llega y eres el herrero. Can't be any worse than those protectors, though. The state they keep their weapons in. Bloody Y la banda sonora está bien. Podemos decir eso. Cumple. Who has to fix them? No es, sería un notable, ¿no? La banda sonora. No son canciones que descargue para escuchar, pero acompañan bien al juego. Perhaps I can help. You? A blacksmith? I could learn. Realmente, para cualquier amante del RPG occidental, este juego es notable. Este juego, el Risen 2, es la definición de notable. Tanto bajo como alto. Si le ponen muchas pegas al combate, quizás notable bajo. Y si te gusta mucho, en plan todo el compendio del juego, notable alto. Pero es literalmente, este juego rezuma el notable. Para los amantes del género, What have you got? Yo no creo que haya nadie que le guste de verdad el género y el Risen 2 se le haya hecho intragable, tío. Que le tiene que dar una oportunidad. Sí que es verdad que tardan en arrancar, pero una vez que te hacen más o menos con la primera isla y tal y la exploras, dices, hostia, pues resulta que sí está bien. Could you teach me your craft? Tricks of the trade, eh? That'll cost, mind. I'm not here doing this for the good of my health. And no haggling. I can't be bothered with that bloody long-winded nonsense. ¿Cómo forjar? Esto ya lo comenté, que leí en algún análisis o en alguna review o algo, que el crafting no vale para nada porque las armas de crafteo, todo lo que haces crafteando es peor que lo que encuentras en tesoros. De hecho es bastante entretenido. Yo tuve que dejarlo por un problema más que aburrimiento. No, el juego no aburre para nada. O sea, si te gusta la exploración de Piranha Bytes, este juego es full exploración de Piranha Bytes, What is it you're after, young ¡Hostia! fella? Pistols, bullets, or powder? More bangs for your buck. That's what Webster provides. Vale. ¿También venden mosquetes? Do you sell Cuidado. muskets too? Ah, the noble musket. The very thing a discerning young gentleman needs by his side. But woe betide you if your weapon ends up in the wrong hands. Vale, tú y yo vamos a So ser do you amigos have any? entonces, ¿no? Of course. But I can't sell muskets to any young gentleman who Realmente walks in tengo off the uno, pero ya street. es muy básico. I need Commandant Sebastiano's consent first. What's Sebastiano's consent got to do with anything? It seems the young gentleman hasn't been paying attention. The savages are giving us enough trouble as it is, to say nothing of the pirates. If they should get their dirty hands on our muskets, well, who knows what might happen? Sí, me lo Show me digo. what you've got. Vale, solo me vende pistola hasta que consiga la... Vale. Pues véndeme unas balas, ¿no? Vale, ¿esto qué? Esto será la otra entrada, ¿no? A ver. Well, Eusebio. well, look what the tide dragged in. The pirate. You know who I am? It's not exactly a big place. News travels fast. All for me. Joder, qué gusto poder robar, tío, que siempre acierte. Uf. En el Gothic era tener la destreza necesaria. Necesitaba ser carterista para intentar el hurto y luego, a partir de cierto nivel de destreza, te iba diciendo muy arriesgado, imposible, tal,
pero eso significaba que tenías que tener un cierto nivel de destreza. Do you know anything about this area? Enough to know that you need to watch yourself out in that jungle valley. Why is that? Because if the animals don't eat you, the Moluccas will. Bloody savages, the lot of them. They're cannibals? They're savages. Isn't that the same thing? No creo. Vale, esta es la otra entrada, supongo, de la ciudad. Que son ciudades muy pequeñitas, ¿eh? Son más pequeñas que Corinis. O que la ciudad puerto del mismo Risen, ¿no? What have we here? Otro pirata. Pirate, are you? Otro pirata para liberar, vaya. Well, pull up a pew and come join me then. Plenty of room. Inquisition seems fond of you. Letting you roam about as you want, eh? No soy de la tripulación de cuervo, si te sirve de algo. I'm not part of Crow's crew, if that helps. Then I'm wondering just whose crew you are part of. I'm here with Captain Steelbeard. Steelbeard's here. Now that's interesting. So, why did you land here? Captain's idea. We weighed anchor in a small bay not far from here. The captain, he took off into the jungle with a troop of the lads alongside him. You didn't go with them? Not me job. Ship's cook me. Fighting someone else's duty. Closest I get to danger is boiling up lobsters. Nippy little bastards they are. There's a watchtower not far from that bay. Aye, manned by a couple of Inquisition novices. Easy pickings for the captain. What happened then? Well, we raided the watchtower food stores, and I started cooking up a nice stew. I mean with the Inquisition. Oh, well, we saw sails. One of those bloody big Inquisition warships. I was all for surrendering then and there, only some bloody fool hero wanted to stop 'em boarding us. Full broadside of cannon fire soon put paid to him, and the rest of us. What happened to your ship? The Ghost. At the bottom of the sea now, more's the pity. She was an ugly old bint, but she always got you where you wanted to go. You were the only survivor? Ship's cook. I know all the best places to hide and avoid the argy-bargy. As if we ever stood any chance against a boatload of protectors. Locked me up to rot here, Vale. they did. Supongo que Bastards. no mandan la quest para sacarlo. Pero supongo que podré sacarlo en algún momento. El arte de la esgrima. After her death, he supposedly broke a tooth from her comb after every Ah, vale, fight. esto es para un arma When only one legendaria, tooth was probablemente. left, he set out for the Crystal Fortress, where he intended to finish his vendetta and then bury the comb. That might be worth remembering. El peine con una boa. Esto será un estileo, o sea, un florete o algo de eso. Leave my thing. Who are you? Leave me alone, brute. I'll scream. The fuck? He llamado a la puerta. ¡Hoy mi pico de oro carrileando! I did knock, but I didn't expect to find a woman of your stature in the garrison. I apologize profusely if I disturbed you. Of course not. So rude of me not to introduce myself. I'm Isabella Dolores de la Florentina, daughter of the Commandant. Pleasure to make your acquaintance. Intentar robarle. Carisma 100. Tengo solo 48. Nah, esto no va a funcionar. A ver. ¿Verdad? Maybe not Nah, a no good me deja. idea. So, what do you do here? Fashion is my passion. I've been researching. I have a vision. And El pico de oro carrileando todas las conversaciones, Joder. Esto por haberme gastado todos los puntos de experiencia en subirlo en la primera isla, ¿sabes? Do you like it here? Oh, yes. It's so inspiring to someone creative like me. We are creating a new world. Though I suppose the fact the old one is at war is less good. Not like the icky natives' clothes, wild but classy. Exactly. You understand there's a market. Okay. But you'd need to get all the right equipment. Animal trophies are much sought after. Yes. Sí, las animaciones son un poco meh, pero esto forma parte de Piranha Bytes. Son muy... pinking shears.
Siempre son un poco mecánica, un poco clunky, pero bueno, lo intentan, ¿no? Well, now you mention it, do you think you could get me some materials for my En The Witcher design? 3 tampoco son para tanto, pero parecen más naturales. Animal trophies, I'm guessing. Well, a jaguar skin would be nice. You can use my knife to skin it. For accessories, I wanted some fangs and maybe a tusk. You'll need a jaw chisel for that. And it would make me so happy to have the feather of a firebird for my hairpiece. The natives could show you how. Please say you'll help me. Haré lo que pueda. I'll do what I can. Thanks. Here's the knife. Ah, me da el cuchillo para las pieles. Ah, es verdad, aquí no necesitas... Esto también me gustó. No sé si en el Risen 1 era así también. Aquí para... O sea, en el Gothic necesitas aprender para quitar los dientes, para quitar las garras, las pieles y tal. Y aquí solo es tener el objeto especial para quitárselo. Con que lo tengas ya lo puedes hacer. Lo cual, no sé si tiene sentido. Es una manera de quitar que ya no necesites los puntos, gastar los puntos en... A ver, ¿puedo? No me va a dejar coger esto, ¿verdad? Have you lost your mind? Pero no me ataca. Tengo todos los Witcher pendientes. Jugar al 1, pero se me hace difícil. Debería empezar por otro. Si tienes todos los Witcher pendientes, el 1 es una buena opción. Alcázar. Hey you, what's this? A pirate on the loose in Puerto Isabella? Give me one good reason why I shouldn't have you clapped in irons. Quiero patearle el culo al Capitán Cuervo. I want to kick Captain Crow's ass. And here's the place I find some men to help me do the kicking. But you're a filthy pirate, the same as Crow. Filthy maybe, but I've got a mission. Are you with me? Or are you too busy sitting on your own backside to go kick someone else's? We'll kick any pirate's ass, Big Mouth. Just as soon as Commandant Sebastiano tells us to. Then that's who I need to talk to. Don't worry, you'll get your chance soon enough. You may speak with the Commandant. Mind you keep a civil tongue while you're about it. A ver, espérate, el Witcher 1, a ver. El Witcher 1 es que no es un RPG occidental de acción, es un RPG táctico. El problema que tiene el Witcher 1 es que tarda demasiado en arrancar, ¿vale? El Witcher 1 tiene un prólogo, luego tiene un acto 1, que son las afueras de Withima, que ahí es más o menos donde empieza a destacar, y luego te mete en Withima, que es el core del juego. O el core del juego está metido es literalmente Withima, el core del juego. Ahí es cuando el juego arranca, realmente. Pero bueno, tiene ahí un prólogo que es más o menos para las mecánicas. Luego tiene el acto 1, que son las afueras de Withima, que es para enseñarte de qué va la movida, el tema de las misiones y todo el rollo, y del open world que tiene, entre muchas comillas, el open world de fases. Y a partir de Withima ya el juego se abre, ¿no? Y luego está The Witcher 2, que lo jugué hace nada, que es un RPG occidental también dividido en 3 actos. Cada acto tiene zonas abiertas, con misiones, con la principal y tal. Es un juego un poco más mecánico en la hora del combate, porque Geralt está encorsetado en las animaciones que tiene. Y luego está el Witcher 3, que es el mejor de los 3 para mí, que es ya, para mí es el modelo a seguir dentro de los RPG occidentales, ¿no? A ver, la banda sonora del 1, del 2 y del 3. Las de los 3 Witcher están muy bien. Que el doblaje en español de The Witcher es, bueno, es muy meme, ¿no? Pero joder, hay que jugar con el meme. Mapa de Costa Espada, lo tenía aquí gratis, su puta madre. Este es el tío que me dio la misión principal al principio, ¿no? You! What are you doing here? Don't you have a mission on Tacarigua? Roba la llave de Sebastiano, robo 35. I'm not good enough Fuck! to try this yet. Estoy buscando a Cuervo. I'm looking for Crow. He's got the weapon I need. That devil! We sank his ship! Not that he was aboard at the time, confound the man. Now my scouts tell me he's in cahoots with the Moluccas. Gone to ground in some heathen temple of theirs. The Earth Temple, I think they call it. Necesito un arma mejor. I need a better weapon. The quality of our blades is justly renowned, but I think our muskets will be of interest to you. What have you got for me? Fine blades can be forged from copper, and should you need pistol ammunition, you can stock up at Webster's, but you'll want a musket above all else. ¿Sabes qué trama en el templo? ¿Y si hubiese pasado el arma, hubiese estado a bordo? And what if the weapon had been aboard? That weapon is the devil's work. Bottom of the sea's the best place for it. I doubt Crow would have gone anywhere without it anyhow. All he left aboard the Ghost was a skeleton crew. All dead now, of course.
except for one prisoner, Hawkins. Vale, a ver. La historia va en orden. Van primero los libros. Claro, es que habría que comentar lo de las novelas. Van primero las novelas, acaban las novelas, empieza el primer juego, creo. El Witcher 1. Luego, el Witcher 2 ocurre un mes después del Witcher 1. Cronológicamente digo, como un mes después. Y el Witcher 3 es como muchos meses después, o un año después del Witcher 2. Algo así. No quiero hacer spoilers, me estoy guiando por la historia, ¿vale? Por el lore de los 3 juegos. Digo, a ver, esto está ubicado aquí, la guerra aquí y tal, no sé qué. Pero sí, más o menos eso. Y los puedes jugar en orden, realmente. Pero no tienen nada que ver el uno con el otro, ¿sabes? O sea, son juegos que cronológicamente están todos muy, muy en orden. Pero dentro de las historias no tienen nada que ver una con la otra. Porque la historia del Witcher 1, bueno, es que no quiero, claro, es que no puedo comentarla, claro, sin spoilers. Pero sí, la historia del Witcher 1 empieza, esto pasa en el prólogo, empieza con que roban los secretos de los brujos para hacer brujos más fuertes y tal. Los secretos para hacer brujos los roban y tal, y ahí empieza la historia. En el segundo empieza... No hace falta contarlo, puedo contar los prólogos de los 3. El Witcher 2 empieza con que está siendo un poco el guardaespaldas del rey, de Foltest. Y ahí empieza el juego. Y el 3 empieza buscando a Yennefer, que se supone que es la novieta de Geralt, ¿no? Esos son los prólogos de los 3 juegos. Has Hawkins told you anything? No, he's played it dumb thus far, the insolent dog. A fellow pirate might have more luck loosening his tongue, though. Just make sure he knows what's coming to him if he doesn't start talking. I'll have a word with him. Be my guest. You'll find him at the foot of the garrison tower. Have you any idea what they're up to in the temple? There's only one reason Crow would be interested in these Moluccas. Black magic. It couldn't be anything else. Si vas primero a los nativos, es decir, en lugar de ir aquí vas a los nativos, entonces Cuervo está con esto. ¿Puede variar eso? ¿O siempre está con los nativos? Me la veré con Cuervo. I'll deal with Crow. I've had the temple under surveillance. Trust me, you can't do it alone. Then join with me. My duty is protecting Puerto Isabella, not attacking heathen temples. You won't have to, I can do that. You want me to hand over my protectors and leave Puerto Isabella undefended? Hombre, siempre va a haber una excusa para dejarte solo, a tu aire, pues si no. A few good marksmen are all I need. But you didn't sail here alone. Where are your pirate chums? Guarding the ship. Drinking themselves into oblivion, more like miserable rabble. As ever, when there's heroes' work to be done, it's all down to the Inquisition. So will you help me or not? I don't like this. I don't like this at all. I sent a chap to scout out the temple. Let's see what he has to say Tienen first. perro aquí en la His name's Inquisición y todo. Venturo. Es increíble. Find out what he has to report. Then I'll decide if I'm going to help you. Informe del espía. ¿Dónde están tus exploradores? Where are your scouts? At the Earth Temple, where Crow's hiding out. Go to the gate next to the garrison. Aguilar will fill you in. Vale. Tengo que... Alcazar, we might have to send a few chaps on a special mission. Yes, sir, Commandant. Any suggestions for volunteers? I can think of a few specialists. Jolly good. Off you pop. Vale, estos son los especialistas que me van a dar. Es que no sé, canónicamente entiendo que tiene mucho más sentido que el héroe se una a estos, ¿no? Porque al final está infiltrado Listen aquí. here, men. I need volunteers for a very special mission. That means the port will have fewer defenders for the meantime. So I need you all to exercise the utmost vigilance. Understood? Stand to attention. ¿Por qué si es un juego alemán usan tantos nombres como hispánicos? Porque está basado en la Inquisición española. En la conquista de las Américas y todo eso. Así que la Inquisición sería lo que viene siendo la Inquisición española. Y los nativos, pues a los que robamos el oro, ¿no? Tengo que encontrar a Venturo. I need to find Venturo. You're miles off in that case. So far as I know, he's somewhere around the big temple. Well, you're gonna have to find your way there first.
Go and see Torres. He'll stop you getting lost. Head out in that direction and follow the path to the crossing. Keep going straight on from there, and you'll soon see a tower. That's where Torres is. He'll show you the way. But stay on the path if you don't want to end up worm food. What? Heard there was a new face in town. Don't me. En Gothic también. No, pero en Gothic no hay nativos. A ver. Estoy repasando la historia de Gothic, de Peapader en mi mente. En Gothic hay... No, pero Gothic es medieval. Gothic no tiene nada que ver con esto. El mundo de Gothic es medieval. Vale, la torre de... ¿Ha dicho la torre de Torres? Supongo que será esto de aquí, ¿no? Y ha dicho que este me acompañará a la entrada del templo. El templo será esto, ¿verdad? Y esto será el S de los nativos. Sabía yo que este me iba a decir algo. La Inquisición hundió el barco de Cuervo. Crow's ship was sunk by the Inquisition. Ah, bugger. We could have used it. At least now we know he's not going anywhere. Thanks for the news, lad. He estado hablando con el comandante acerca de Cuervo. I've talked to the commandant about Crow. And? The protectors attacked him and took one of his men prisoner. Crow escaped and is headed to the Earth Temple. And that's where we'll take the spear off him. Looks like the only way to do it. Good work. Now, off you go and get us some help. I know just where to go. Vale, y este me puede acompañar a los nativos también. Hostia, pues me gustaría. Así no tengo que ir yo solo. Vamos a dirigirnos a la jungla y a buscar a Cuervo entre los nativos. Let's head into the jungle and look for Crow ¿Me deja? natives. All right. ¡Hostia! As soon ¡Qué as bien, you're qué ready bien, to qué bien, go, qué bien! let me know. Hostia, me limpia todo el camino, tío. Uf, You lead, lo mismo que hemos hecho antes. Vale, lo puedo hacer ahora. Vale, genial. ¿Me acompaña Patty? Patty se une al grupo. ¡Ay, Dios, Jesús! Vamos. Follow old Steelbeard. Genial. Que me limpie todo el camino, porfa. Ah, the Sword Coast. Been a fair old while. Que esto lo hacían los Gothic. Esto el Gothic 1 ya lo hacía, ¿eh? Esto de enseñarte los caminos, que te acompañe uno para limpiarte los caminos. Esto el Gothic 1 ya lo hacía. Diego lo hace al principio para llevarte desde el principio del juego hasta el campamento viejo. Y luego dentro del campamento viejo hay un hombre de los mercenarios y uno de la secta. El de la secta te lleva al campamento de la secta. Y el mercenario, que es Mordrag, si no recuerdo mal, que hay una misión para llevártelo del campamento viejo, te acompaña al campamento nuevo. You been here before? I've been everywhere, lad. Que está muy bien hecho. Que alguien te acompañe de un campamento a otro está muy bien hecho, porque así tú te quedas con el camino. Y luego el camino de vuelta te lo haces solo. Quiet, damn you. Let me think. Ah, now I remember. This way. Está muy bien hecho. Es que el Gothic 1, el Gothic 1 en cuanto a diseño, tío, es una locura. I remember this place. The shorter ways through the valley, and the longer ones over the pass. Safest to go over the pass, though. What's along the other way? A lot of bloody nastiness that we don't need to go messing about with. Monsters, lad. Bloody hordes of them. We'll play it safe. Always the best way. This way. Follow me. Vale, por el paso. Vale, pues mientras tú te cargas a los monos. Yo voy cogiendo plantitas por aquí. Es verdad, tengo arma nueva. A ver lo que quito. No sé si quito más o menos. Pero bueno. Madre mía, llevo en directo casi 4 horas, tío. Los vídeos así, los vídeos que sean de... los vídeos que sean de series, que esto lo resubirá a YouTube y todo eso a modo de serie, sí puedo hacer directos muy largos. Lo que tengo que hacer directos más cortos son de las impresiones, probando juegos y cosas así. Eso sí tienen que ser bastante más cortos. Como mucho 2 horas, a las 2 horas cortar y ya está. What's wrong? Something about this cave's not right. Take a closer look at that. I don't want anyone sneaking up behind us. Whatever. What? You've been around. What do you know about this voodoo stuff? Enough to bloody know to leave it well alone. Men robbed of their minds, used as puppets. Scary business, voodoo. Are you talking about those voodoo dolls? Oh, there's worse than that. Stuff that can suck the life right out of you. Take my advice, girl.
You stay well away from them Malacca savages. You think I'm just some helpless girl? I've got this far without you, and I can look after myself just fine. Just giving you the benefit of my hard-won experience. Experience of what? Getting drunk? Ugh, only if you're buying, you mad old fart. Agreed. To rum and gold flowing like water. Aye to that. Pueden dejar de beber estos dos. Se pelean, beben, brindan y se vuelven a pelear. ¿Qué me ha dicho que haga? Que explore la cueva. ¿Pero qué cueva? Esta. Ah, están los nativos aquí. Caraca. Ah, vale, es combate directamente. Vale, vale, es para que me enfrente yo a los bandidos. Ah, pues un saludo, ¿no? Pues los voy a traer para atrás para que se los carguen a ellos. O sea, que fíjate. ¿Cómo eres tan cobarde? Joder, pero y tanto. Sigue, sigue. Seguidme, seguidme. Gold, like the humming. No, 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 vamos, vamos, vamos. Vente, vente. Vente, vente. Stilbir, ayúdame. Una caraca. A la hora. Ahí, ahí, a por él. Ah, que está el nativo este con los... Estaba con los piratas. Ah, vale, este seguramente será uno que nos está traicionando, ¿no? O algo. Espías ocultos, claro. Anillo de ladrón. A ver. Robo más 10. Vale, esto me puede ser muy útil. Me voy a quedar este, que es el que me da gloria extra, que es experiencia extra. Pero este me puede ser muy útil tenerlo aquí, porque en cuanto haya un cofre que necesite 10 puntos más, me lo pongo y lo abro. Vale, eso puede resultar muy útil. Que ese es el problema de que te den, de que las estadísticas sean de este palo. Que puedes modificarlas con objetos. Básicamente tú te haces una build en tu inventario y según lo que necesites te vas cambiando el objeto. Ya no me gusta porque es muy artificial, pero bueno. Diario de un pirata. Esto será para otra arma legendaria. Cofre, mira, perfecto. Joder, mira que me viene bien. Mira, un cofre de 25, algo así. A ver, esto debería ser así. Me pongo el anillo de ladrón y ya puedo abrirlo. Vámonos. Así sí. Me cago en la putísima. Mapa de Costa Espada. Estaba el mapa por todas partes, tío. Estaba el puto mapa por todas partes. Yo lo he comprado por 100 oros. Su puta madre. Soy gilipollas, tío. Yo buscando el mapa desde el inicio. Y me lo he comprado por 100. Estaba en todas partes del mapa. I've checked out the cave. And what did you discover? Alguien ya ha estado aquí. Puede que una partida de reconocimiento. ¿What? Alguien ya ha estado aquí. Puede que una partida de reconocimiento. ¿A qué se refiere? No hay nadie que pueda seguirnos. Esto, ¿no? Someone's been there already. A scouting party, maybe. They made camp there. It's Crow. He's got this lot eating out of his hand. We best be Qué hurrying rara era on. la frase, coño, Let's para get out of decírsela. here. Well, if you're sure it'll work. Venga, vámonos. Joder, que bien se ve, I tío. saw something back there. What was it? It must be those blue claws. Bloody horrible things they are. We can take Otro care bicho of raro. them with Steelbeard's old dumb bastard trick. I've got a feeling I know where this is going. You go over and make sure they catch a good sight of you. Then, when they attack, you hoof it over here and we'll fight them together. And I'm the dumb bastard in this plan, right? What happened to the other dumb bastards when you last did this? They lived. Most of them, anyway. Just about got it worked out perfect now, so off you go. I can do that. Of course you can. ¿Son eso? O sea, ¿ha hablado de eso? De esos que están ahí. Ugh, only if you're buying, you mad old fart. Agreed. To rum. Se refiere a and estos, ¿no? De gold aquí. flowing like water. Aye to that. Vale, sí. Mono, garra, azules, no sé qué. Only if you're buying, you mad. Chopa. Hostia, he fallado. A 10 centímetros. No os dais cuenta, pero esto realmente es un tutorial para hacer lo que he hecho yo antes, de llamarlo para que le peguen otro.
Hostia. Vale. The blue claws are dead. Look at the size of the bastards. No wonder they're so bloody ferocious. Bloody natives. I hear they've got a trick for making these things ignore them. Wish I knew what it was. Be bloody useful in this jungle. They're dead. Let's move on. Not much further to go now. If you say so. ¿Dónde va? Ah, es por ahí. Pensaba que era por ahí. All right. Here we are. Por eso la nota que siempre pongo yo al principio de todas las impresiones siempre pongo la ficha y con el S de la review de Steam. Siempre. Esa sí que no falla. Esa sí que no falla. Si un juego tiene un 80 y pico de reviews de Steam, es porque el juego más o menos puede rondar esa nota. Estas dos frases es lo mismo. Me puedo encargar de ello. Está bien echar un vistazo. Okay, I'll look around. Good lad. And remember, we don't know yet how Crow managed to get him on his side. What are you going to do? Some vital reconnaissance. There was a barrel of rum in the vale, que ya ha llegado. No one to secure it. I can see where this is heading. Then we've both got important missions to get done. Give me a shout when you've found something. You can manage without me, Captain? I'll be fine. You go ahead. You better be. ¿Pero por qué Patty abandona el grupo? ¡Putos pavos! No sé por qué Patty abandona el grupo. Es porque Patty me sirve de compañero en la primera isla, pero aquí ya tengo que pillar otro compañero. Kapu Sheku, what do you want? Did Captain Crow send you? Sí, me manda Capitán Orton, mentira. You know Crow? Stupid Gucho. Sea air makes your brains shrink on the voyage here. Of course I know Captain Crow. I am a Tonka of the Shaganumbi. Now talk. Did Captain Crow send you? No, pero lo estoy buscando. No, but I'm looking for him. Sheku, he is not here. Why are you looking for him? Tiene algo que necesito. He's got something I need. The weapon to fight the Titans. You want the Shihoko Tiwa? You speak madness, Gucho. Raka Gucho. Now we Me cago en la hostia. That is how we will tell if you are an honorable man. No quiero luchar. Me cago en su puta madre, tío. ¡No! No te digo. Media vida tomar por culo y yo fallo, ¿eh? No te digo. Esto es la hostia, macho. Golpe. Mata. What you waiting for? Vamos, tío. Capo. Ono Hamila Gucho. What? I am Tonka Nakutu. Bakia chose me to watch over the Shaganumbi. You are from Crow? From the Earth Temple. Then you are a friend. ¿Es normal que los que acaban de llegar se han atacado? Is it normal for new arrivals here to be attacked? Raka Tonka. When a Tonka is challenged, he fights. Tonka? That means warrior? Chi, the Tonka you fought. You defeated him. Strong Gucho. Me parece a mí que me voy a unir a la buena Inquisición, ¿eh? How many men does Crow have at the Earth Temple? Since you are with Crow, I will find out for you. But I will say this. Do not go to the Earth Temple. The Tonka Ra are out there. They are fierce and will attack you. Do they attack everyone or just me? When the pirate Jin brings the delivery, they will let him pass. You, they will kill. A ver. Son tácticos, ¿eh? What does Jim deliver? Ona palava, Gucho. Palava? Useless chatter. And Ono? None. Ah, got it. No useless chatter. Now you understand. Friendly place, this. Joder. ¿Cómo me voy a unir a la Inquisición, eh? Es increíble. This village of yours, what do I need to know about it? The temple of the ancestors is taboo. Only the Kiki and Chaka Bakia may enter. If you seek a fight,
Y encima estos tienen la peor build del juego, que es la de Voodoo, se supone. Es la más interesante, porque ofrece cosas nuevas, pero es la más... No sé si es la más aburrida, pero la más inútil, ¿no? You can talk and trade with the women, but take care. Only talk and trade. Nothing else, Gucho. Lo que tienen esto es que creo que leí que tenían los mejores compañeros. Creo que los mejores compañeros que puedes llevar son los dos de nativo. Can you show me some moves? What kind of Que creo que es una tía que hace magia y otro tío que te cura. Tricky Gucho. A lot stronger than he looks. Me gasto todos los logros en combatir con este. You may pass. Que esto es algo que... Go. Chala, chala. Que esto es algo que hacen los gotis que a mí me revienta. Que es como que no te preparan por un combate y directamente a combatir. Y ya está, sin grabar ni nada. Slick. Well, look Pero at es un you, pirata, pirate boy. You're not one of us. Tell me, pirate, what's a nice boy like you doing in a place like this? Ya eres pirata, sí, estoy en la segunda isla. Ya, a partir de la segunda isla ya eres pirata. O sea, sales de la primera, ¿no? Cuando te unes a los piratas. Estoy buscando a Cuervo. I'm looking for Crow. Well then, it must be Pirate Boy Day. I'm with the captain. So, what is it you want with the boss? Where can I find Crow? Let me make two things clear, pirate. One, it's Captain Crow. Show some friggin' respect. Claro, para que me digan algo esto, debería decirles que me voy a unir a ellos, ¿no? Right. Captain Crow sent me to make sure there's no trouble here. So cause me any, and I'll cut you from crown to crutch. Got it? Intenta robarle. Nice. Tell me, how can I see Captain Crow? You can't. He gave orders to have anyone who approaches the temple killed. Anyone? Excepting me and Jim, of course. Vale. I need to talk to Crow. I said Captain Crow, boy. Me ataca también. Damn, No but me you're an digas más. insolent bitch. The last man who didn't show respect, I made him a wild gorilla. No pasa nada, los que no veáis de aquí se podrá ver en YouTube la semana que viene probablemente. Take me to him, then we'll find out. You don't give up, do you? You still want to see the captain? I do, yeah. Then make yourself useful, and I'll Vale, think habrá que about hacer taking algo. you. What do you need the Malakas for? They supply us with food, fruit and that. They collect everything else the boss needs too. Like what? Tributes and offerings, idols they found, gold from the river. They bring 'em us, and we take 'em to the Earth Temple. Estáis explotando los Molucas. Vale. ¿Para qué me necesitas a mí? What do you need me for? The women might be nice to look at, but damn, they're slow. We ain't seen so much as a nugget of gold in days. Time someone gave those bitches a kick up their backsides. Ya veo dónde está tu problema. I see your problem. Correction, pirate boy. It was my problem. Now I'm making it yours. I don't care how you get those bitches working, just make sure you do. Bring me the stuff, and I'll tell the captain what a good little pirate boy you are. Claro. De acuerdo, venga. Agreed. Let me take care of the captain's next delivery. First thing you need to do is go see the native gatherers. It's their job to collect up everything the boss needs. Then go find Kapua and pick up an idol she's supposed to have made me. Where can I find the gatherers? Names are Natsumi and Lin. They're down by the river. Leave the village, go past Mazaru the guard, then head north, follow the river. The girls gather the stuff somewhere upstream. All right. Right. Este hay que matarlo, eh. A voodoo witch. Her hut's right next to the Este voodoo habrá que altar. matarlo. Got you. Pero bueno, supongo que habrá que matar. Supongo que el boss de esta zona es Cuervo, ¿no? Porque todo parece indicar eso. Chani. Hey, I'm... Capo no bambule Gucho. Wait, I might be just another Gucho, but you could at least tell me your name. I am Chani.
Born of Chaka Bakir, Kiki of the Shaganumbi. Joder. Eso es difícil de superar. Yo no soy más que un pirata. Hard to top that. I'm just a pirate. That is easy to see. Your eye. What happened to it? Y entra una cinemática. Es una larga historia y entra una cinemática del Risen 1. I didn't come here to tell stories. The Tufas of the Shaganumbi see all. They say you visit the Gucho camp. Vaya. Once you carry the Gucho Thunderstick, you will no longer be welcome here. Si te unes a los otros, olvídate de entrar aquí. Vale. How do you know our language? Your language. Your words were formed of the tongues of the ancestors. My people no longer speak it, but we understand. Your ancestors spoke our language? That's interesting. In the dark times, the ancestors of the Shaganumbi were slaves. You speak with a slave's tongue. When the ancestors abandoned their chains, they abandoned their words and spoke new ones. ¿Podrías enseñarme a hacer vudú? No me van a enseñar, ¿no? Hasta que no me... A Gucho is too stupid to learn. Hasta que no te unas a esto, no te enseñan nada de magia. Oh no, our Buah, shamans es que speak no, the voodoo entonces words. es que no empiezas a... Only one of great bravery No empiezas who a acts for aprender the vudú tribe may be an hasta exception. pasadas You 15 seem horas de like juego, any tío. other Gucho to me. You never act for others. You will need to prove Es you súper are raro, different. tío, que la magia tarde tanto en aprenderse. Porque en la primera isla ya puedes ir, ya puedes saber cómo funciona el robo, el daño de el cuerpo a cuerpo, con armas. Pero el vudú, Crow carries Shihoko Tiwa. hasta que no llevas 15 spear horas of de the juego, Tiwas. no te empiezan a hablar He de él. brought his clan. He demanded the friendship of Bakir. If we help him call on the Gayotiwa, he will destroy the Bluecoats forever. And your father believed him? Crow said, we must help, or the Gayotiwa will destroy the Shaganumbi. ¿Qué coño es el gallo Tiwa? Ajá. What exactly is this Gaiotiwa? The ancestors call El him titán the de Earth's tierra. Titan. He brings the wrath of the Se va a gods. cargar al titán de Crow tierra. Es el says boss he can final de este command juego. him. Ah, that sounds Eso familiar. me suena. I was told that whoever has the spear can use it to kill titans. It does more than that. It is filled with voodoo power. It can summon the Gayotiwa. Crow can do this. Hostia, pero esto, ¿cuántos titanes nos vamos a cargar aquí? Porque en el 1... En el 1 hay una especie de titán al que ayudamos o algo así, no me acuerdo cuál era el nombre. Y nos cargábamos al de fuego. Aquí están hablando de invocar al de tierra. Pero necesitamos el arma para matar al de agua, ¿no? O al de aire, no me acuerdo cuál era. El de agua, el de los mares, coño. Did you never think that Crow could use his power against your people? You question us. Entonces en el Risen 3 I am contra the quién daughter peleas. of the chieftain. Si ya no hay titanes, aquí te Gucho los vas a knows cargar a nothing of todos our los que ways. quedan. I could give you to Crow's pirates. They ¿Quién es show el no boss final de mercy. Risen 3 entonces? If I'm wrong, then why are you so scared of what I say? We do not question the chieftain, Gucho, and I fear nothing. Celo de Tajana. ¿Esto qué es? I heard from Tahana. Who told you this? It's true, isn't it? The Shaganumbi are like children. They speak without seeing who listens. I'm not here to harm you. Gucho's lie. Has anyone ever told you you have trust issues? Did it ever occur to you that I might be able to help? Hamila, Gucho. You help us. Why? Money. Digamos que no soy amigo de Cuervo. Let's just say that I'm no friend of Crow's. You would make a stand against Crow? Against Crow or anyone else who gets in my way. You want to help. You can help, but with something else. Then we'll see. What do you need me to do? Llevas 4 horas, lo del futuro... Nada, voy a cortar enseguida. No creo que llegue a las 10. No, pero a ver, con las series es distinto. El Oda del futuro se cabrea cuando es una impresiones. Cuando es una serie me da igual, porque yo estas 4 horas las puedo dividir en 2 episodios. Entonces lo corto por la mitad y lo trato como si fueran 2 vídeos distintos, ¿sabes? En una serie da lo mismo. Por eso yo creo que cuando salga el GOTY Remake haré 12 horas de directo y cosas así. Creo. No sé cuánto haré de directo, pero creo que el récord que establece de directo será con el GOTY Remake, casi seguro. Yo creo que haré 12 horas o algo de eso.
24 no, pero porque no soy tonto, pero yo creo que de 10 a 12 casi seguro. Será el directo más largo que yo haga. Eso con el remake de Gothic cuando salga. What did you send him to do? Bring him back, and I will tell you. Que lo haré, no sé, supongo que se estrenará a las 12 de la noche, cuando salga. Yo lo que haré será acostarme temprano y madrugar para hacer desde por la mañana hasta por la noche. Don't worry, I'll find him. Pirate Tamila, Shaganumbi Tawonga, speak to Ranapiri. He saw Tahana last. Bring Tahana back. Then I will trust you. Vale, esta me dice lo mismo, que encuentre a alguien, ¿no? Venturo. Este es de la Inquisición. ¡Ah, coño! ¡Este es el espía! A ver... ¿No? Venturo, este era el que tenía que buscar, que era el espía que habían mandado, y resulta que está aquí, ¿en serio? El comandante Sebastián está esperando la información de su explorador Venturo. Debo encontrar a Venturo en el templo de la tierra, averiguar lo que ha descubierto. Venturo se ha ido al templo de la tierra. Aguilar está en la puerta de arriba, puede ayudarme. Pues Venturo está aquí, tío. Puedo hablar con él. Hey, did you follow me? You're not with Crow, are you? Ha sido de un cazador llamado Tahana. You heard of a hunter called Tahana? I think he's the Molucca caught by the patrol. He's banged up in Torres's tower. Vaya. Why was Tahana taken? Do you really think Sebastiano's going to negotiate with the Moluccas? We're at war, and every Molucca captured is a new laborer. Slave, you mean? Hey, that's not a word we use in Puerto Isabella. Too close to the truth, huh? Me envía el comandante. Commandant Sebastiano sent me. He wants your report. And he sent you for that? I would have shown up soon enough. ¿Por qué no estás en el gran templo, claro? ¿Por qué estás aquí? Why aren't you at the big temple? Too many guards. I'd be kebabbed before I made it to the door. So I figured I'd follow Crow's cutthroats here to the village. If I can get closer, I'll have a better idea what's going on. Can I help you? Since you're asking, yes. What do you want me to do? Well, it's like this. The pirates have teamed up with the savages, right? Looks that way. Seems to me you could pass for a pirate, just about. You want me to go to the village and pretend to be a pirate? The savages will clock me for a protector right away. You, on the other hand. What do I do when I get there? I need you to find out how many Molucca warriors went with Crow. How the hell am I supposed to do that? By asking someone? I've been to the village already. Even better. You won't raise any suspicion by asking around. Vale. All right, I'll do it. I'll wait here for you. Good luck. Vale, este necesita saber... Supongo que ese será el informe, ¿no? Le diré... Sacaré la info de ahí... Vendré a este, se la diré y este me dirá... Oye, pues llévasela a Sebastiano. Supongo que va a ir por ahí la cosa. A ver, vale, ya tengo el viaje rápido. Y el otro sería esto. Esto sería el templo, casi seguro. Porque han dicho que estaba al sur. Y al sur no hay otra cosa que no sea eso. Sé lo que planea Cuervo. I know what Crow's planning. Then spit it out, lad. The Titan in the Earth Temple, he wants to wake it up. Or Mara does, I guess. The Shaganumbi are helping him because they're afraid the Titan will destroy them if they don't. That little shitbag, he always was a sly one. Not all the Shaganumbi are on his side, though. Ah, good work, lad. We'll need to hurry then, and we'll need help. I know just where to go. Esto es la misión de la Inquisición. Tengo que entrar en la aldea, averiguar cuántos Molucas hay en el cuervo con el templo. Y esto liberar a Tahana. Tahana es el que tenían prisionero, vale, los de la Inquisición. Estas serán las misiones de elegir uno o otro. Supongo, y esto toda la secundaria. Joder, vaya hostia. Yo le ataco y no le pasa nada. Y él me ataca y retrocedo 3 metros. Joder, macho. Se viene Gothic Remake, ¿no? El año que viene. En marzo. Yo creo que va a salir... ojalá salga en marzo del año que viene. Porque este año no lo creo. What we got here then? Pirate, are you? That a problem? Only if you're one of Crow's men, but you're not, are you? You can stop and warm yourself if you like, just don't make any trouble. What are you doing out here? Guarding the prison tower. Prison tower? Yeah, just further back there. We're holding some Malacca who got picked up by a patrol.
Why did you lock him up? Orders. A few days in the clink and they're soon meek as lambs. Gets them ready for when we put them to work for us. Speaking of work, you looking to earn a bit of gold? What do you want me to do? I'm starving, but I can't go get some food until my relief gets here. It could be ages yet, and my belly isn't going to wait that long. So you want me to go get Incluso you si tuviera food? equipo OP tampoco le podrías cortar las animaciones a los enemigos. No lo sé, porque no me he pasado el Risen and 2. swap it for a parcel of meat. Okay. It's Pero a deal. equipo OP, claro, el equipo OP de aquí te sube la protección, pero no te quita el... Right? I'm famished. Si te refieres a armas, no lo sé. A lo mejor con armas super tochas das críticos y los críticos le hacen retroceder más. Pero es que es una locura, tío. Eso de que le estés pegando al enemigo y el enemigo no note... El problema es que no note los golpes. Yo entiendo que no puedas spamear el ataque. Vale, eso lo entiendo, joder. Como en el Gothic 3, ¿no? O en el 2. Que estás spameando el ataque y no puedes porque la animación no te llega o porque el enemigo se pone a bloquear. En plan, spamea el ataque, pues yo te bloqueo o te hago un parry, ¿no? Pero es que aquí, literalmente, le estás pegando y el enemigo hace su animación de ataque, la termina y te da el golpe mientras tú le estás pegando, tío. Que es como... Tío, pero ¿qué cojones? ¿Sabes? Eso es lo que a mí no me gusta. Y que te corte a ti la animación. Lo injusto es que tú le estés pegando cuchilladas, él esté dando vueltas para hacerte la animación de ataque, mientras tú le das navajazos en los riñones. Joder. Es que... Y que encima tú, en cuanto su ataque llega, te corta la animación a ti, la que estés haciendo. Y es como, tío, ¿qué cojones? No puede ser, ¿sabes? Es injusto, cuanto menos. Mira esto. ¿Pero qué Elden Ring? ¿De qué habla Elden Ring? Mira estos paisajes. Risen 2. ¿De qué hablas? ¿Cómo que Elden Ring? ¿Quién coño? ¿Quién es? ¿Pero quién es Elden Ring? ¿Quién es? Vale, aquí está Tajana, que es el guerrero este que han capturado. Batallas antiguas. The cannonball sent one of the most persistent pirate captains to the bottom of the ocean. Afterwards, it was seized by the Inquisition and taken on all their major expeditions as a good luck charm. Esto es otra arma legendaria, seguramente. Un amuleto parece ser. Ah, no hay nadie más aquí. Solo está el prisionero y Torres ahí abajo. Vale, voy a hablar con el prisionero, a ver qué me dice. Hey! Kapusheku Kucho. What happened to you? No need to gloat, Kucho. I know it was my fault. Soon they'll be taking me to the stone camp. What did you do? Tahana went to the Shaganumbi graveyard, but blue coats were there. Why were you going to the graveyard? The Kikichani asked me to find an idol there. Vaya. I let her down. I threw it away when I saw the blue coats. I must find it, Kucho. Es que no quiero liberarlo todavía. A ver. Chani sent me. I'm here to set you free. Chani sent you? Well, be happy about it. How do we get you out of here? The key. The guard dropped it in the yard. I'll go look for it. ¿Cómo? ¿Cómo? Que el guardia te ha encerrado aquí y tiró la llave al patio. ¿Qué? Llave. ¿What? ¿What? No quiero liberarlo porque seguramente quiero unirme... He encontrado la llave. Es que quiero unirme a la Inquisición, tío. And what do we do now? You explore the island. I'll safeguard this rum barrel. Like that, is it? As long as I'm captain, it will be. Crow's men know me on sight. And me and the Inquisition ain't exactly best of mates. That's why you have to do the exploring. And I have to keep out of sight. Joder, pues me podías dar unos cuantos piratas que me acompañaran. Es que ya ni Patty me acompaña, loco. Pero bueno, gente, ¿qué os ha parecido el directo? ¿Bien? ¿Mal? Pues me da igual, ¿no? Pero bueno, sí, dejo el directo aquí. Esto se resubirá a YouTube. Los capítulos de Risen 2 irán llegando seguramente a partir de la semana que viene. Y ya, pues hasta que lo acabemos. Lo que voy a hacer fuera de cámara va a ser explorar la isla un poco. Y ya en el siguiente directo, pues empezaremos a hacer las misiones de esta isla, ¿vale? Nada más, espero que os lo hayáis pasado bien en este directo de mierda. O vídeo de mierda, si lo estáis viendo en YouTube.
Y nada más. Nos vemos en unos días. Risen 2. A tomar por culo otro directo.